Cherry to kí àfáwọn tó pa ní Benue ó wá náà lọ́bẹ̀ ó máa lọ lọ́la. I'm going to Benue State and Pope ní Rome ó ṣáájú Tinubu sọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀bà àwọn olórí burúkú ayé àtọ̀run ní president yẹn on bastard onímọ̀ bó ti orí ẹ̀ ò pé ẹ̀mí kankan ló wà lára ẹ̀ ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ ló wà lára tèmi kí fún lọ́wọ́ ọwọ́ kọ́ ọwọ́ ni. Ẹ jẹ́ káwọn tán àwọn akọ́lá fẹ́ tán wọn níjà àwọn máa ẹgbẹ́ wọn bá rally ló máa fún wa ní Yorùbá nation whether they like it or not. Ìjà gidi ń bọ̀ gidi ìjà olóńgbò pé wà Fúlàní máa bá Tinubu bá ọ máa bá jà tọ́ba tẹ́mi Tinubu ò bá bọ́ sí nínú kan tó ń bá lọ yìí torí wọ́n sọ fún ó ń fi kú ṣeré òfin ìpáwà la máa bá Tinubu jà ní Fúlàní máa bá Tinubu jà. Bàbá tẹ̀lé ká jáde síwájú ilé wa ṣé àwọn òní làákàyè pé ókè àwa 5 àwa 20 a lè kóra wá jọ. Yes, bàbá lè sọ pé ká jáde síwájú ilé wa which is the normal way to start it. But àwa mẹ́wàá àwa 200 tá bá kóra wá jọ tá ń fi internet fẹ́yẹ̀ tá fi hàn. Ó fẹ́ kí bàbá kí tó sọ fún ẹ pé ó yá ìjà ti bẹ̀rẹ̀ gbàgbà gbogbo kí Ìgbòho náà jáde ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dàlúrú gbàdà gbogbo. Israel àti Iran wọ́n ti ń ta wọn síra wọn for more than 1 year. Mo ní ẹ̀gbà tẹ́ ẹ understand the play mo bí nǹkan ṣe ń work lágbàáyé most of you. I'm sorry to say most of you don't know how things work. Iran and Israel wọ́n ti ń ta wọn síra wọn ó ti tó more than 1 year. It's almost a year that they've been saying a máa ṣe o à ní ṣe ẹ ṣe lè Iran náà wọ́n ní ṣe Israel títí tí Israel fi lọ attack wọn. Already wọ́n ti attack àwa. We are constantly being attacked. Gìtá láwọn ń lò lọ́wọ́ nísìn ìjà gidi bọ́m mísàlì ń lọ aráàlú gan lè sùn. Ó ń dúró pé ó rò pé kí ni kàn ẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu mo ti sọ gbogbo ẹ̀ fún yín. Tinubu cannot do jack shit bó ṣe wà yẹn ẹ̀mí kan ló wà lára ẹ̀ ẹ̀mí tó wà lára tiẹ̀ ló wà lára Tinubu ìyàtọ̀ kan ni pé ó ní security tó protect ẹ̀ but tẹ́ni tó lẹ́mí bá mẹ̀mí yẹn lọ ṣorí gbogbo security yẹn bó ṣe máa wò lórí bẹ́ẹ̀dì ibi tó bá kú sí nìyẹn ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ tó ń bẹ̀rù yẹn. Awólọ́wọ̀ dà lé ní ṣe mọ̀ pé tẹ́ bá yípa fẹ́ kí èèyàn kan tá àfi jẹ́ kó kú Awólọ́wọ̀ ló yẹ kó jẹ́. Níbo ni bàbá wà lẹ́nu nísìn tí lọ ẹ wo lé MK Abiola bó ṣe dáwóró bí lé Tinubu ṣe máa dáwóró yẹn ní Bọ́dílọ̀n tí gbogbo wọn ṣe jàgàbà àjogbogbò ó jẹ́ kó máa dáwóró. Ìjọ kan bọ̀ ilé Tinubu yẹn náà máa dáwóró bí Tabiola Tinubu lówó Tabiola ni ṣé Tinubu lówó Tabiola. So why are you worried about Tinubu? Who the fuck is Tinubu? Who the fuck is he? I know some of you don't like those kind of words. Tani Tinubu tó ń bẹ̀rù. Ẹni ẹ strong. Okay, tó bá strong lọ block títì láàárọ̀ ìkárí ẹ̀. Ó lè lọ block títì ọkọ̀ lẹ́nu ní get out. Ìkan tẹ̀ ó pèèyàn kan níjọ́ Saturday. Òun tẹ̀ ló pè mí. Bàbá Koiki. Àti wà tí múra sílẹ̀. Àṣé football ground ló wà tó fi gbá football. Àṣó wà ní football ground tó ti fi gbá football. Ó dẹ̀ share the video sí mi. Èmi ò tètè kẹ́mọ̀. I saw the crowd. Mo wá pèèyàn kan. Ẹni yẹn tuntun jánu láàárọ̀ lórí WhatsApp nínú group kan mo tuntun gbọ́ voice note èmi dúró kó pè mí nísìn padà ni mo ń dúró kó pè mí padà. This níjọ́ ni bàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ rally June 12th. I think it was a weekend iṣẹ́ Saturday. Àṣé wọ́n kóra wọn jọ ń gbá bọ́ọ̀lù ni mo kí Yonkan Global. Then we are now in day 6. When I saw the video, èmi ò tẹ̀ wẹ́sẹ̀ wọn pé boot ni gbogbo wọn wọ̀. Mo ṣáà rí pé
aṣọ jẹ́sí lọ́wọ́, but I thought like bí wọ́n máa bọ́ṣọ, bí wọ́n fẹ́ múra, bí àwọn tó ẹni ẹ̀ náà bí warrior la máa ń pè. So mo rò pé bí àwọn tó fẹ́ dira náà máa fògbò sára kó tó bọ́ sí títí. Ó náà àwọn tí múra báyò, àwọn tí múra báyò, bàbá Koiki. Mo ṣe kó béèrè owó lọ́wọ́ mi o. So I called somebody else. Àwọn tí mo wá pè wá ní, wọ́n gbá bọ́ọ̀lù ni. Mo ní kí lẹ́mí pọ̀ ń gbá bọ́ọ̀lù. Ó kì í tó bá tẹ̀ ń gbá bọ́ọ̀lù níbi tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù ni. Ẹ display Yorùbá nation. Ó display jack shit. Mo wá pè padà. Mo wá ní fídíò tó send sí mi. Football ground ló wá. Oníṣẹ́ mo mọ̀. À ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ náà ni. Mo lọ, okay, ìyẹn náà dábẹ́. But má sọ fún mi pé ti fẹ́ jáde sí títì. Kò sọ nothing níbi tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù yẹn. Let's go back to the video. Báwọn yẹn bá dẹ̀ rí gbòòwò nísìn, tí gbòòwò tó bá dé báyìí nísìn, everybody máa wá fẹ́ gẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyá mi, mo mọ̀ pé iná máa mọ̀. I had to call back and ask, okay, there's nothing wrong tó bá tẹ̀lé pé bí tẹ̀ tí ń gbá bọ́ọ̀lù náà ni lẹ̀ tí ń pariwo Yorùbá nation. Kò sàn kankan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ó tútù fi VN lẹ̀ láàárọ̀ yìí nísìn. Ṣé bá ṣe máa ṣe lélẹ̀ títí di Tinubu máa fi ṣe? Tinubu ò tí ṣe election ṣe di 2027. A wà ní 2025. Whether we like it or not, we have 1 year gbáko, 1 year and 6 months. Because when election máa bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà, ó di February 2027, oṣù kejì 2027 ló máa ṣe election. So that means I need 1 year, 6 months. Ilé tá bẹ̀rẹ̀ yìí, tá bá ń ṣe lọ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí, tó máa fi di end of this month, tá ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, tó bá máa fi di end of July, wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, ìkọ̀kan ó lè click. But rather than that, I feel lọ beg for freedom. Farabalẹ̀ mọ́ tarakùnrin sọ àǹsọ́lẹ̀ nǹkan kó tó di pé kíní mi collapse. Kò ń ṣe kíní mi ló collapse. Took place in Paris, in which over kíní mi collapse ní sí Yorùbá is a language that you have to be very careful. In tí collapse lẹ́ẹ̀kan ní Chrome. Ọmọ tán pè ní Chrome. Báwo ló ṣe fẹ́ mọ́ ò ní laptop nínú ilé náà, but ó ní phone, smartphone, Chrome, ọmọ kíní Google Chrome, Google. We are living in a digital world. And she digital rally. Okay, nígbà tí COVID bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin ò ṣe jáde. Nígbà tó tí ìmọ̀nù lé ní COVID, ìwọ ṣe sọ pé, mo fẹ́ lọ London. COVID shut down the whole world for 2 years. Zoom ni gbogbo èèyàn tí ń ṣe gbogbo nǹkan. Kódà gbogbo àwọn super power. Kò sẹ́ni kankan tó lọ tí G7. When some of you don't even know the power of technology. The power of the social media. Social media tó ń sọ̀yàn ṣe mọ̀ pé ní social media yìí lánàá níbi Amẹ́ríkà bọ̀bọ̀ kan pa ìyàwó ẹ̀ live lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ni níbi tó ti ní heated argument ó pa ìyàwó bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi ó pa ìyàwó ẹ̀. Mo wo fídíò yẹn mo pé Because some of you think that this thing that we are doing is like a joke to you. Do video, send it to us. Káwa media ká upload it. Ìyẹn tún dìjà. Báwo ni ẹ ṣe cost any life ẹ? Okay, èyí tó máa cost any life ẹ ló fẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ó sì máa dé bẹ́ẹ̀, but Ọlọ́run jẹ́ kí life gbogbo wa lọ sí. Eléyìí nísìn kò tí mẹ́mi kankan lọ. Stay in front of your house. Báwo ló ṣe fẹ́ mẹ́mi lọ? Ẹ̀yẹn wá jẹ́ ká gbọ́ pé ní ibi tí wọ́n ti jáde o, wọ́n ṣe báyìí fún yín. Àwa béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ pé kí nìkan tó ṣe? Ṣé ó jalè ni? Wàá wá mọ̀ bóyá olóyè lè ṣe kan sí àbí kò lè ṣe kan sí. Wàá wá mọ̀ bóyá Ìgbòho lè ṣe kan àbí bàbá Akíntóyè. Simple instruction we cannot listen to. The simplest instruction. Stay in front of your house. Put placard. Yorùbá nation la fẹ́. Má ṣe yẹn lójoojúmọ́. Even if it's 10 minutes. Play anthem wa.
play anything, canvas. Simple instructions, we cannot even put it together. Countries participated, one of them in the superpowers in Africa, in Asia. As well. You want to beg the superpower for our freedom, and you think that they're going to give you the freedom. Oh, yeah, take the freedom, bye. Take Yoruba nation, bye, and stop disturbing us. Are you for real? You think all these monster superpower give a toss? If they care, how can 240 people die in a country and the world is not talking about it? 10 people died in Austria. The whole world was talking about it. But if humans, if we are humans to them, nobody would disrespect 240. Take 240 at 10 people. It will not you what to mass minus it. 240 people died in Benue State, right? Now, when you're putting Benue State, you think they care about your life? Who the hell are you that they care about your life? Our care nipa life, our Baba Kito care nipa life, Igbo care nipa life, Eje Kashi Tony Kashi Alishe. Is that not? Are we not confused people? We are confused people. Ṣé bá ṣe máa ṣe lélẹ̀ tí tẹ́ máa fi tí Tinubu election ò tí dé ẹ má parọ́ mọ́ election kankan ò tí dé election ṣì dé Tinubu ò lè call for election nísìn Tinubu ò lè pè for election nísìn because it's not the right time for any election in Nigeria. Election ṣì di 2027. Election ṣì di 2027. That means we have 18 months, 1 year, 1 year, 6 months. That's what we have. 1 year, 6 months to decide how our future will be. That is what we have. 1 year and 6 months. Tabajeko slip away from us. Don't blame Baba Kitoye. Don't come and blame Igbo. To never blame Mama. Ma funi ekpe gidi. Ama wojú ara wa gidi nígbà yẹn. Ó better kí ṣàìsùn yẹn nísìn. So that tó bá máa fi dé 1 year, 6 months yẹn. Ká ti máa sọ pé àti máa sí àwa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ó rò pé òun kùn mí náà òun kùn mí. Bọ̀ kò sígbà freelance ni mí. Ibi tó bá pẹ́ parí program bá fẹ́ sùn máa bọ́ sílẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́yẹn máa sùn. Tí bá ti mọ̀ gìtàn, máa fẹ́ gbélélẹ̀ máa sùn. Tí bá tún dìde máa tún continue. Èmi ò níṣẹ́ mo sọ fún yín, this is all I have. But ó rò pé mi náà ní goals, ó rò pé mi náà fẹ́ achievement ni at 47 years old. Ó rò pé mi náà fi máa gun mọ́tò kí máa lọ bí àwọn big boy káàkiri ní gbogbo Nàìjíríà. Ohun èmi náà bẹ́ẹ̀. Bọ̀ ṣé inú Nàìjíríà ni màá ti máa gun BM mi? Ṣé mo lè gun BM tí mo máa gbádùn ẹ̀? Tí bá gbé 5 series BMW wá sí Nàìjíríà nìsín, a lọ fẹ́ ṣiṣẹ́ àmà ṣiṣẹ́. Bọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kó lu ẹ̀ta kó níjọ́ kan tó máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló gbádùn. Mo fẹ́ ra BM, mo fẹ́ gbé lọ Nàìjíríà, mo fẹ́ lọ ṣe big boy. Because ó lè rówó gidi Nàìjíríà, blood money lẹ́ ná nínú Nàìjíríà, kò sí clean money kankan, forget it. Gbogbo yín pátá owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ná Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò mọ owó tó ń gbà lọ́wọ́ èèyàn, blood money ní gbogbo yín ná, kò sí clean money. So ètè bá wa mú clean money mi wá bí bàbá Aborode tí mo wá ń gun mọ́tò. Àwọn tí ó máa fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn kò ń ṣẹ̀yìn. Títì tí máa gun mọ́tò yẹn lé lórí òun ló máa gbẹ̀mí mi torí pé wọ́n táyẹ̀. Torí nígbà tí bá fẹ́ jáde lálẹ́ tí mo fi gbéra látẹ̀kọ̀ tí mo lọ sí ilé bàbá mi ní Fìdípọ̀tẹ̀ tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wa mọ́tò yẹn bí ìgbà tó yẹ pé mo wà ní London. Ṣé mo mọ̀ pé mo ní mọ̀ pé kòtò kan wà láàrin títì tí bá lárí mọ́ báyìí kí ló rò pé máa ṣẹlẹ̀ sí mi? Tí ó bá tẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí mi, ṣé hospital kan wà tó máa tọ́jú mi? Tom bastard, ìlú òfò, ìlú yẹn ni wọ́n ṣì wá sọ pé o fẹ́ save. Orí ẹ̀ ò pé, orí ẹ̀ kò tí ì pé. You don't know what you're talking about. Wọ́n ní kó jáde ní day 6 fún rally.
ó sì ń dúró de Ìgbòho. Mo ní máa dúró de ó ń bọ̀, okay? Ó wà nínú Áfíríkà, máa dúró de. Ìgbòho máa bá yín sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ọ̀la, ó ń bọ̀. Ìgbòho ń bọ̀ wá bá gbogbo wa sọ̀rọ̀, okay? A need èèyàn tó máa lead wa aládùúgbò wa o. No, ìwọ ò ló kó nídìí. Tí tó bá fún ẹ lọ́bìnrin nísìnyí, ó kú ò nílé. Ẹ má bínú fọ́rọ̀ àlùfàǹṣà. Pump bastard. Ọkùnrin sọ pé òun dúró de ọkùnrin kan nígbà tí Ìgbòho ti kí gbogbo aláyà. Lọ́wọ́yà ní gbogbo wa ní Ìgbòho ṣá irú mọ́lẹ̀ tó ń jẹ káyín ọmọ aládé irọ́ ni o. Inú group nìkan ló ti ń sọ yẹn o. A máa jánu. Àkọ́ máa wo gbogbo yín báyìí. Use that energy now. Ká sì kọ́kọ́ lọ lò bó ṣe ní ká lò. Energy tó wá kù a lọ channel ẹ̀. Ìjà máa ṣẹlẹ̀, kò sẹ́ni kankan tó ń sọ pé ìjà ò ní ṣẹlẹ̀, ìjà gidi ń bọ̀. But eléyìí tó ṣe ní ká bẹ̀rẹ̀, let's start it, let's kick start it. 6 days now. Only gbogbo percentage àwọn tó sì ṣe kò tí 10%. Ìṣàkóra ń jọ tó bá dẹ̀ di Saturday yìí kẹ́ showcase. Ẹ̀yẹn ṣàṣọ fún àwa media tèmi. My media is on standby. Ibi tẹ́ bá ti ní ẹ fẹ́ wa, a máa gbéra dé bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ Kwara State àtẹ̀lé yín débẹ̀. Ẹ̀yẹn sọ pé mi pé Koiki ládùúgbò ti wá àwa bí 200 fẹ́ jáde o. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ yìí 5 ni máa tẹ̀lé yín lẹ́yìn o. Wàá ṣe fídíò ni o. Èkó má rò pé máa pè mí fún yàn 5 máa ní kọ́ máa bọ̀ ní kúnkún. Àwa 1000 máa jáde ládùúgbò wa. Koiki ṣó lè tẹ̀lé wa lẹ́yìn fún mídíà. O ní láti sanwó fèmí, ìwọ má worry. Àfún yín ní mídíà free of charge. A gbé drone tẹ̀lé yín lẹ́yìn. Ìtọ́ ní ká ṣe nìyẹn o. Tí bàbá kí tó ìbá ní ká dúró síwájú ilé wa, ṣé a gbọ́dọ̀ lo initiative wa? Pé àwa kan máa jáde díẹ̀díẹ̀. Yes, wọ́n ní kí dúró síwájú ilé yín, but àwa kan máa jáde díẹ̀díẹ̀. Ṣé àwọn tó jáde lógùn state, ṣé ọkùnrin kan ni wọ́n? Mo kí wọn dáadáa. Àwọn tó jáde lọ́ṣun state, èyí kan ṣe ń dúró pé ó dìgbà tí Ìgbòho bá wa sọ̀rọ̀. Koiki yá lọ gba fídíò lẹ́nu Ìgbòho kó wá bá wa sọ̀rọ̀. Ó ń bọ̀. Ìgbòho ń bọ̀ wá bá gbogbo wa ló máa bá sọ̀rọ̀, ó ń bọ̀. Okay, ó ń bọ̀. Àìtí ní kankan ṣe kan parọ́ fún wa ni. But I know we are not cowards. But it's not that we are cowards. Èmi ò believe pé cowards ni wá. But sometimes àwọn kan máa ní cowards ni wá. And gbogbo nonsense tó máa ní Babangida ò sọ anything like that. Irọ́ ni. Prof ti prove it. Pé Babangida ò sọ any jack shit. Babangida wà láyé. Mo dẹ̀ mẹ́ni tó mọ Babangida dáadáa. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà ní UK nísìn. Babangida ò sọ gbogbo tó sọ yẹn. Àwáwí ni gbogbo ẹ̀. Babangida ní tó bá ṣe wí ní wọ́n bẹ̀. Ẹnu wa máa gbé nǹkan tí káàrí. Wọ́n ní Babangida sọ bẹ́ẹ̀. Níbo ló ti sọ? Èyí tó sọ ẹ lọ ṣe àìtí lè ṣe. We can't do it. And it makes me wonder that we are strong in mind, but our spirit is weak. Spirits were weak gan. O rò pé easy kébì náà kúrò lọ́nà kí wá jókòó sínú Áfíríkà ni. No, o rò pé ó easy fún mi láti máa ṣe tí mò ń ṣe ní London than nínú Africa, because risk Africa pọ̀ ju London lọ. Kò ṣe pé London náà ni risk tiẹ̀. Wọ́n Saudi Arabia tó ń lọ yẹn wọ́n pa journalist wọ́n pa sí mẹ́. Do you understand what that means? Wọ́n pa journalist sí embassy wọn, wọ́n dẹ̀ gé sí wẹ́wẹ́, wọ́n dispose ẹ̀. Ọlọ́run ló ní kí Turkey jẹ́ ìlú tó strong. Àwọn tó pa ti wọ private jet wọ́n ti padà lọ. Ọba Saudi ò lè sọ pé wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. Ìwọ́ṣẹ́ wa sọ pé ó lè pààyàn kan tàbí wọ́n lè pa. Ọlọ́run ló kọ̀ lẹ̀mí wa ni. You think anybody will beg and give you your freedom? But beg gan wọ́n ní fún ẹ. UK Joe, come and give us our freedom. How can we say that in a state, till they 1,000, telekura ní jáde? What do you mean by that? No, what do you mean by that? But in state ni o, torí bàbá ní ká jáde síwájú ilé wa. Yes, wọ́n ní kẹ́ jáde pọ̀, wọ́n ní kẹ́ má jáde síta náà.
Then you 1,000 bá lè jáde náà. Ẹ wá jókòó. Hey, oh my God. Báwo ló ṣe lọ báyìí? YSDM yóò dá o. No, ṣé YSDM ló sọ ẹpọ̀n yín mú? Ṣé YSDM ló di ẹpọ̀n yín mú? Tẹ́lẹ̀ lálẹ́ ẹ̀pá fúnra yín. Àwọn olóń control bàbá. Bí bàbá ṣe láti sọ. Bàbá tó ti sọ fún wa nínú many broadcast pé crisis la máa fi gbà. Ẹ lọ gbọ́ broadcast tí bàbá ti ṣe sẹ́yìn dáadáa. Kí ni lọ bẹ́ẹ̀ wa? Mò ń bọ̀. Ìyẹn náà mo gbé dání. Ìkan la gbé síbẹ̀ báyìí ní science platon àṣìṣe analysis. Mo kí our comfort, ẹ káàbọ̀, grandma, Anoluwapo. Strong in mind, spirit is weak. A strong in mind. But kò ní dá fún Nigerian government. A máa fọ́gbó ní irọ́ ni o. Spirit yẹn weak gan. Ìyẹn mo ṣe máa sọ táwọn kan bá ní ọ̀tọ̀ lògùn, ọ̀tọ̀ ní kíyàn ní ìgboyà. Èèyàn lè lóògùn tó ò bá ní ìgboyà tó bá yìnbọn gan sẹ ìwọ tó ti ní ìbọn ògùn lára wà tó sá lọ because o believe nǹkan tó gbé dání sára. Oh, believe in it. Weak spirit. Ìyẹn ni ká lọ work lé lórí o. Mo bọ̀ mo ní láti gbé kọ́ yìí. Family come first. Yeah, kí ló ṣẹlẹ̀? England was desperate. They needed to win. So England was making promises left and right. The first secret one is the Sykes-Picot Agreement that was between, especially England and France. How do we divide the spoils of Arab lands? The Arabs as if they don't exist. Who's going to get what? They promised France, Syria, and that region. And England wanted... They were dividing Africa, Mukiawa Olayinka 1099 on Instagram. What divide Africa? Àwọn ìlú tẹ̀yìn wọ́n lè. They made Africa as their own. But we will stop it. Our spirit needs to stop being weak. Kí ni mo sọ? Our spirit needs to stop being weak. We are almost there. There's no doubt about it in my mind. Mo ń gbọ́ àròlé brother Milano, àròlé 1010. Ó ní ó dáhùn lójú dé anywhere pé Yorùbá máa lọ. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún wọn náà? Because if you are having a weak spirit, kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, you gotta have a strong mind and a strong spirit. Mo ti ṣe program yẹn ní last week. Our mind, our spirit must be hardened. Without that, we are all living in denial. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Iraq in particular, because at that time, oil was in Iraq. The second secret promise is the Balfour Declaration, which we're all aware, 1917, the Balfour Declaration, where the Foreign Secretary, Lord Rothschild, Balfour, they have an agreement that if we support you, then you will carve out a Jewish state in Palestine. The Sharif of Mecca is told, if you fight the Ottoman Khalifa, if you come on the side of the British, we promise you will be the next Khalifa. The Sharif clan now wants power, like, hey, we can become the Khalifa. Who cares about these Khulafa? Let's become the Khalifa. So this is the McMahon-Hussein agreement. Now, World War I ends. The Arabs did revolt. They sided with the British. The Arabs fought on the British side against the Ottoman side, right? They fought against the Ottoman side. And when the World War I ends, 1918, World War I ends, 1919, the peace treaties began. So a series of... Remember all this timeline, 1919, 1918,
1914 amalgamation. Conscience ni wọ́n ti dá gbogbo problems sílẹ̀ ní gbogbo Africa. Tó bá wá àwọn tó dá problem nílẹ̀ ní gbogbo wàhálà tá à ń rí láyé lé nísìn, Britain is number 1. Britain is the number 1 country. Bí gbogbo wàhálà tí à ń experience lé ní o, they must be held accountable for it. But they are always trying to avoid being the one wọ́n pretend. So Britain ò fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn làwọn máa question pé kí ló ṣẹlẹ̀. They don't like that. But we know the truth, that they are the one behind all this mess. And that is why we got to stop them as quickly as possible. Well, I'll program this, I'll send it to me later. I'll show this, I'll send it later. Good morning and welcome. Day 6, the Yoruba Nation rally continue as instructed. Delegations came, and of them was one of the kings of the Sharif, one of the sons of the Sharif of Mecca, and that son is Amir Faisal. Faisal was disrespected, treated as if he didn't exist. His name... Is that not the way we have been today? We are being treated as if sometimes the value of here, we are not enjoying it. Our value as humans, the first thing in life is your government must have you in mind as a valuable asset. But that is not happening. That is number 1. Number 2, anybody thinks that Nigeria will give you the kind of value that you expect, you must be living in a different world entirely. Ajepe, another planet, Lutiwa. Because that value you're looking for, you will not get it. And you're not likely to get it. I want us to keep an mind on this video. Good morning to every one of you that have joined us. I'm enjoying the stream here because it has the kind of stability to operate from Africa. But I'll still prefer my own OBS. You are more advanced. But StreamYard, free. I can use the free package, but only for many Google platforms me in one location, which is the reason why we're paying $44. And you say so for StreamYard, they say, for me love show free pé wọ́n care nípa tí mò ń ṣe ni. If wá platform mi tó ti máa ṣe ni. Tọ̀fẹ́ wà ńbẹ̀, but kò ní fún any access. See 4 destination. I think it's even more than 4. Kí ló mean by that? I can operate all my broadcasts in one go. Èyí tí mo ṣe ń lo phone kékékékéké rí pé yàtọ̀ ti wà ní sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta again. But when I return back to London, I will just stick to my OBS. But màá ṣe máa sanwó fún StreamYard so that àwọn staff mi á máa lò nílé. Because ìkànnì wọn ti ń lò nísìn, which is good. Phone kan ló ní, but ó operate gbogbo channels were simultaneously. In time sọ nìyẹn, ká gba Yorùbá country, kó má jẹ́ pé Lagos state ló ti fi lọ ṣoríire. Ṣé dandan ni kó lọ sí Lagos state? Kí ló dé tó dúró sí Ọ̀ṣun state nínú state ẹ̀? Kí ló ń sá lọ sí Lagos state fún? Why do you leave your state tó fi lọ jókòó sí Lagos state? 20 million people in Lagos state. Cyprus is 1.3 million in population. Cyprus then signed pact with India because India is a superpower. About the country was straight away. Baba declare. All we need to just quickly have countries that can give us the kind of military support.
ẹ lọ bá Congo, ẹ lọ bá Russia, ẹ lọ bá Tahari, ẹ lọ bá this. Wọ́n bọ̀ wá fún yín ní freedom. Nígbà tẹ́yìn ò tí jáde fún freedom yìí, wọ́n bọ̀ wá support yín, okay? Àwọn ìlú yẹn ń bọ̀, wọ́n ti wà lọ́nà, wọ́n ti dé tán. Farabalẹ̀ kò gbọ́ ohun tí arákùnrin yìí sọ. Òyìnbó ni. Shout out to everyone on the broadcast this morning. Aago mẹ́jọ ló fẹ́ lù. Òun yẹn ni mo ṣe ń rí yẹn. Òun ló wà níbẹ̀ yẹn. Òrùn kan tí mò ń rí. Òrùn kan náà ni o. Bó ṣe wà yẹn, wọ́n bí ìbòjì náà dá, ó máa bò mọ́lẹ̀. Yeah. Ojú ló ń kán ìbòjì, òrùn ń bọ̀ níbẹ̀. Mo bẹ̀ jẹ́ àgbà kọ́lù tó ń bọ̀ yìí. Mo bẹ̀ personal ni àbí. Ojú ló ń kán ìbòjì, òrùn ń bọ̀ níbẹ̀. We have under 18 months láti ran bàbá Akíntóyè lọ́wọ́. Wọ́n ní rally tá à ń ṣe òun ló máa fún wa ní country. That means pé declaration máa wáyé at some point. Bó ṣe fẹ́ wáyé kò sẹ́ni kankan tó mọ̀. Ọwọ́ bàbá Akíntóyè ló wà. But ẹ jẹ́ ká ran bàbá yẹn lọ́wọ́ náà ká lè ní ìlọsíwájú. Ṣòfin pa máa ṣe rally títí di 2027 ni. Rally is just the stepping stone. The final stone is Afegba country, which is a Yoruba country. Kì í ṣe ọmọ Yorùbá o, ọmọ Odùduwà ni wá o. Ó ti kúrò ní Nàìjíríà tó ń pariwo ọmọ Odùduwà, ọmọ Yorùbá ni ẹ́. Ṣé fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ni kọ́mọ lórí ètò? Àbẹ̀fẹ́ dá sẹ́rọ̀ program ni. All right. Yoruba nation, no going back. You don't know. Ẹlòmíì ti go back ti pẹ́. Watch this video. Watch it. We in the UK are going to need to have some serious reflection on mistakes that have been made, and especially our foreign policy in history. And we're going to have to rely on these nations that we've been stealing from for years to deal with us, because we need them. We're not like Russia. We're not self-sufficient. Russia has its own food, it doesn't have to import anything. It can survive without the world. We, a tiny little island, do not have that luxury. We need to import. That's why we've stolen so much shit in the history. So what happens, do you think, in the next decade as African countries are rising and getting more powerful, and the Western countries that had them under their heel for so long, like the UK where I live, are on the way down and their economies are collapsing? What help do you think we're going to get from those countries that are becoming more powerful? How do you think that the Africans are going to look towards the English with regards to trade deals and buying their uranium off them if we need to? They're not going to look too kindly, are they? Especially if there's absolutely no apologies whatsoever. And as far as I can tell, this country doesn't apologise jack shit. And the reason it doesn't apologise is because if it apologised for the stuff that it's done, it'd have to start giving back all of the stuff that it's stolen. I've spent hours inside the British Museum. That place is an absolute, it's a treasure trove. It's incredible. And it's nearly all nicked. And we're going to have to, in the UK, in the West, really start looking at our place in the world and really start looking as to whether we really do value the things that we say we do. I saw somebody earlier saying, you know, it's no wonder the West now accept a man
being a woman if he just identifies as one, because we in the UK have been identifying as a nation that is on the side of law and order, a nation that values free speech as it's censoring everybody, a nation that values freedom of the press and is a shining light and a beacon for freedom of the press throughout the world, whilst it's literally torturing the best journalists the world has seen in its capital. We say we are these things. Our government says them all the time. The diplomats are like that. But it's just all hot air. Nothing we do as a country backs up what these people are saying the country is. Nothing. I love my country, and that's what I want my country to turn into, to be. I think it's the most patriotic thing a person can do. But when I talk about these things, people call me a Putin puppet. They've been propagandized to such a degree, they don't know their allies when they meet them. And we've got some serious apologizing to do in this country. To all of these nations that we have stolen from, to all of these nations whose leaders we've helped assassinate and overthrow, all of these coups that we've done around the world in countries just because we didn't like what they did. So we killed them and we overthrew them and we put in a dictator who created a secret service and was just brutal to the people in that country. We didn't care, as long as we carried on getting the oil. We're meant to be a country that cares about these things. It cares about truth and honesty and justice. This country prides itself on the UK justice system. Well, there's no greater injustice in this world right now than the imprisonment of Julian Assange, and we're the ones doing it in the UK. And to all those people in Africa, rise up. I'm in the West and I'm fighting for you. And I tell you, we are the people in the country, the people in the UK, the people in this chat in the UK who know the truth. We're on your side. Rise up. Good morning to you, Princess Adekoya Mufito Mufiki Kaboma. You got to rise up. Simple instruction. Go out there. Let's demand our right to self-determination. Nobody's going to shoot you. British, I'm not sure what is going on. Rise up. We and the UK, we are fighting for you. And they don't fight it for. Oh, she said, but Igbo shall I think Igbo. Unbelievable. Koiki, come back home. Koiki ti wan leni si. Ono lo mo weeks ti mo ti wà nínú Africa báyìí. Wo bulletproof vestimity press. Ó wà ńbẹ̀ mo gbé sílẹ̀ mo dúró. Yeah, bulletproof vest. Kí ló ń ṣe tán pé I have this stuff, please. Bulletproof vest mi. Ó wà níbẹ̀ yẹn nísìnyí. Mo lè lọ gbé wá kó fún mi. Tó fi pé mi náà ní wá sálẹ̀ ni. Mo ń bọ̀ sálẹ̀. Mo ti wà ń sálẹ̀ already. Mo ti wà nínú Africa. Mo wà ní Jẹ̀bú-Òde. Mo ń dúró kó bẹ̀rẹ̀ dáadáa ni. Màá wá gbé wọ̀. Màá wá tún lo tìbílẹ̀. À lo Jésù, à lo gbogbo ẹ̀ àgbẹ̀wọ̀. Àwọn àjùpọ̀ sí títì. But you don't cash it. Why are you running away from it? Why are you running away from it? It's a question I don't know. I'll put the video on Twitter. I'll download it on Twitter.
I can't be sending it. I don't have that access to be sending things all the time to individual. About if you sit there, hello, I shall crop it quickly. Check out Bosile and Consi, Carbon to so. Or we be now for calling. Oh, making calling. She no Nigeria ni ma calling si. Gbogbo àwọn tó kọ́lé ìgbólé ilé tó kọ́ gbogbo àwọn tó ń kọ́lé Nàìjíríà tó ń gbèrè lọ́wọ́ wọn. You fight for that freedom first. And this is why Baba Akintoye said, we got to come out. Ohun tí ní ká jáde, what more do you want from this man? For crying out loud. What more do you want from this man? What more do we want from him? The man has given us the order, but we don't want to listen to that order because Afeshi Fenutawa. Why? Okay, we follow the order first. And now let me rally that today missing. At one day 6. Oh no, so that we not have seen that we just don't need Luma Sheleni. No. Iran is seeing attack Israel. There was a presenter, a journalist in Iran. Present law the bomb bushing. O sáré dìde, o mú eré, o tún padà sórí broadcast. Ìyá ẹ̀ woman yẹn tẹ̀rí yẹn, o tún padà sórí broadcast again. Ẹni máa kú, ẹni máa yè ni. Ó gbọ́dọ̀ defend ìlú ẹ̀. Ẹni. Ṣòfin pé èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn mídíà tó ní wálé ni. Èmi wà lé. Mídíà gidi lèmi, èmi ò sá fún anything tó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń jàmà látẹ̀wédú lèmi náà ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, èmi náà ń paradì. And we'll continue to strategize. The more we come outside, the better for every one of us. The more we move inside the group, then complain about this, complain about that, the longer it will take. But all I can say is that really fẹ́ kí Baba Akintoye kó nà sí àyẹn gbogbo àpọn parọ́ ni. Ìgbòho ọmọ Ládìkún, Ìgbòho ṣá, Ìgbòho irúmọlẹ̀, Ìgbòho fake. Àtẹ wú Ìgbòho lórí in 24 hours. Tọ́ní ká jáde. Bàbá ní ká jáde in 24 hours. Wú Ìgbòho lórí. Ṣe la tó ń sọ pé Ìgbòho gan àgbóhùn ẹ̀. What kind of humans are we? What kind of humans are we? But all I can say is that our spirit is weak, but our mind is ready. Èmi wọ̀ sínú Nàìjíríà mọ̀, but spirits were weak. Kò dé wo kí ni ò dẹ̀ ń ṣojú lásán. We know that. Listen to this man, Momento Shekini Tone Flick. Multi drop from 1,080 to 720. And let's see if I have a bit of stability. Even though the internet is a very strong one, but Africa, Shini. Good morning and welcome to As God Voice of One. No, I'm effective about it. So that I can share coffee because more loud. So you need to share coffee. Benny. Bàbá kí tó ní a máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Èyí tèmi ṣe ìwọ náà lọ ṣe tiẹ̀. Gbogbo tó máa fi dúró síwájú ilé ẹ̀ tẹ́ máa fi kóra yín jọ kò tó 1 hour. Ìyẹn lè ṣe. Ká blọ́ọ̀kì títì ẹ̀yẹ ká àgbàlá ní blọ́ọ̀kì títì gan ti wà block.
ìlú tó ti mẹ́skẹ́lẹ̀, Nigeria tó ti finish. If you are thinking that Nigeria can sustain itself, ó ti fọ́. Kò ṣàwọn la fẹ́ fọ́. The country is dead. Mo ní wọ́n pààyàn 240. Wọ́n náà wà ní látàbújá dé Benue, olórí burúkú Tinubu ọmọ àlè. Kọ́ àtẹ̀mọ̀ bí a Yorùbá gan ni. Ṣẹ́ni tó kí àfáwọn tó pa ní Benue, ó wá náà ń lọ́bẹ̀, ó máa lọ lọ́la. I'm going to Benue State. Pope ní Rome, ó ṣáájú Tinubu sọ̀rọ̀. Tẹ́ẹ̀bà àwọn kò lórí burúkú ayé àtọ̀run ni president yẹn. Bomb bastard. Onímọ̀ bó ti orí ẹ̀ ò pé ẹ̀mí kankan ló wà lára ẹ̀. Ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ ló wà lára tèmi. Kí n fún lọ́wọ́, ọwọ́ kọ́, ọwọ́ ni. Mo ń bọ̀. Idiot all over the place. Let's listen to our father so that it gives me that bit of time. Kinoshe coffee. Mokia Tony Ages. Prince Oyelola Moki. Elomi go share program so the platform me. Share program. O lè jáde níwájú ilé ẹ. O wá ní wà guarantee pé wà jáde tá bá ti ní ká lọ blog títì. O sure pé wà jáde ṣá. I don't want to doubt that, but I believe that our spirit needs to be more working. My spirit working be àwọn Dahomey, the Amazon women. Ọmọ tí mo ti ya picture nígbà tí mo lọ Kútọ̀nù tí mo wá ní the last time. Ọmọ èrè yẹn tí woman tó mú ọ̀bẹ síbí, tó mú kinní kan síbí, tó build ara ẹ̀ bí ọkùnrin. Wọ́n pè wọ́n ní àwọn Dahomey, the Amazon women. Nǹkan kékeré ló máa trigger in tó máa jẹ́ kó escalate. A ti wà ní stage yẹn nísìn. Bàbá wa wà rí ìjìnàdùn ní èèyàn kan tó pa ní France àti Portugal. Ó sọ gbogbo bẹ̀dá woro fún 1 month. Ìjọba ò rójútó ẹ̀. Ọlọ́pàá pààyàn kan ní France. And it led to serious unrest to by days into months. Yoruba jí máa sùn. Wọ́n ti bu kọ́fì ní sí ara rẹ̀ á lọ. Bó ṣe bá rí nìyẹn tí wọ́n bá ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ tó bá tètè sùn. Double shift. I remember when you work in the hotel, wàá máa wọlé nìkan bí 1, almost the same time tí máa ń parí broadcast. Bọ̀wọ̀ bíbá bẹ́ẹ̀ dàgbọ́ máa dìde ní aago 5 láti lọ resume aago 6 fún the main job ẹ̀gọ́. Because ìtò lọ ṣe yẹn, ibi iṣẹ́ tàkọ́kọ́ ọ̀ràn iṣẹ́ pé kó lọ ṣe, àwa ń ṣe nítorí ká lè fowó ránṣẹ́ sílé ni. Òyìnbó ń ṣiṣẹ́ méjì. Òyìnbó tó bá ṣiṣẹ́ méjì ayọ́ kó fi lọ fọ́lìdé. Ó fi lọ fọ́lìdé. Mo pe ìyàwó mi lánàá. Àwa ń sọ̀rọ̀. Ó wá ní younger sister mi. Ó ti lọ Amẹ́ríkà lánàá. Pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. Ó tẹ̀ dágbére fún mi. A ti rò pé ìbémi náà ti wà láfíríkà, mò ń gbádùn, mò ń jẹ tọ̀tọ̀. Ọmọ tó jẹ́ kó easy fún láti tètè lọ Amẹ́ríkà, British passport tó wà lọ́wọ́ àwọn méjèèjì ni. Kò ní di visa. All my younger sister needs to do is just work a little bit. Ọmọ ẹ̀ náà ti ń ṣiṣẹ́. Kò nídìí pé sugar daddy kan ṣe máa bá sùn ọmọ ẹ̀ tó jọ́bìnrin. Ṣé ìwọ náà lè ṣe bẹ́ẹ̀? Kó kọ̀ mọ́ ọmọ ẹ nísìn pẹ̀lú Nigeria passport ẹ lọ Amẹ́ríkà. Ẹ fẹ́ lọ ṣọlidé. But we have a country. Ṣé máa pa ọmọ Cyprus passport ẹ̀ ní value ju wèrè passport àgbédání tán pé Nigerian passport lọ.
Gbogbo Cyprus population is 1.3 million. Muki Grammar Tutu, Muki our Titus, Ujuade. Only by the grace of Almighty God, 17th of June, we should all come out en masse for the mega rally. That is the message. We come out en masse, and that will help us. Coffee. Tó bá wá débi iṣẹ́ láàárọ̀ òun á máa kùn ẹ́ bọ̀ ibi sórí main job òun ni tàárọ̀ yẹn 6 to 2 nìyẹn 6 láàárọ̀ títí di 2 lọ́sàn-án calculated 7 8 9 10 11 12 1 2 8 hours wọ́n máa fún ẹ ní 30 minutes break. Èyí tó yẹ ká lọlé ní after 2 o'clock yẹn ó mọ̀ pé ẹ kó lọlé kó lọ relax kó tún gbéra ní 6 láàárọ̀. Àwa tún wá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kan ní 4 o'clock. Iṣẹ́ yẹn la máa ṣe títí di 10. Calculate again. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó di 6 hours again. Add the 6 hours pẹ̀lú 8 hours. How many hours nìyẹn? Tá bá wá ṣe tán ní 10. Àwa ṣe wọ train àbí ká wọ bus àbẹ́ni tó ń drive. Àwa délé ní bóyá around 11. Ìgbà yẹn ló ṣe máa jẹ̀bà àbí kó jẹ rice. Wàá lọ sùn bí kan bí 12. Tó bá tó máa di 5, àlámà tó jí ẹ. That is what diaspora have done for many years. Èyí tẹ́ wà ń lẹ́gàn ìṣiṣẹ́ méjì. Kò ń ṣe pé tá bá gba contract ní ṣiṣẹ́. Kódà ìgbà yẹn gan la máa wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gidi because a ṣe fẹ́ build kan ṣe òfin ìpò lórí burúkú àwọn Tinubu gbogbo àwọn olùṣí Sanwó-Olú àwọn bọ́mbàsà gbogbo àwọn gọ́vnà yìí tí ayé wọn máa bàjẹ́ tó gùn máa pa gbogbo wọn sínú ilé lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. You think they care about your lives? Ẹ̀yẹ jẹ́ kó tọ̀ wá níjà bá ṣe ń bára lè lọ kẹ́yìn wá wo tó fi ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kẹ́ jáde orí tó bá mú ẹ jẹ́ kó mú ẹ ìyàwó mi ní kí yé máa sọ pé a máa ṣe kinní kan kí fi wọ́n sílẹ̀ àwọn tó máa react gan kò ń ṣàwà ẹ̀yẹ jẹ́ kó mú yín náà ká wá béèrè pé bóyá DSS yẹn sọ lórí tó fi wá tó fi wá sọ pé òun ìkọ́kọ́ ló máa trigger ìjà tí ká wà jáde nísìn yàrá blọọkì títì ká bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ gbogbo ẹ̀ yes ó possible. Bàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ báyìí náà ẹ jẹ́ ká máa tó bí bàbá ṣe sọ tó bá wá bí Sanwó-Olú dá kọ́ bí Dàpọ̀ Abíọ́dún dá kọ́ bí gbogbo àwọn gọ́vnà yẹn dá a máa yàwọ̀ gbogbo gọ́vnà house yìí pátá a máa lé gbogbo ikúrò bẹ́ẹ̀ ni a sún gbogbo ẹ̀ sọ a máa fi nọ́ọ̀sì gbogbo ẹ̀ máa explode but a lè ṣe yẹn ẹ jẹ́ káwa jáde náà bó ṣe ní ká jáde káwọn wá tọ́ wa níjà wọ́n gbọ́ mi wọ́n sọ fún mi pé wọ́n gbọ́ mi gbogbo wọn pátápátá Áfíríkà ni mo wà ẹ̀rí bí àmọ̀ ní wọlé lè dá fún gbogbo wọn ní ká jáde wọn ní ká jáde kákọ̀ jáde àlè jáde ẹ jẹ́ káwọn tán àwọn akọ́lá fẹ́ tán wọn níjà àwọn máa ẹgbẹ́ wọn bá rally ló máa fún wa ní Yorùbá nation whether they like it or not ìjà gidi ń bọ̀ gidi ìjà olóńgbò kó wà Fúlàní máa bá Tinubu bá jà tọ́ba tẹ́mi Tinubu ò bá bọ́ sí nínú kan tó ń bá lọ yìí torí wọ́n sọ fún ó fi kú ṣeré òfin ìpáwà la máa bá Tinubu jà Fúlàní máa bá Tinubu jà gidi